ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will see a case where in Honorable Supreme Court of India makes an opine about hospital admitting fake patients. This is regarding a medical college hospital, attached hospital, in order to increase the intake of students from 100 to 150. So before the team of inspection arrived, they admitted some patients who are not normal patients. They are all fake patients. So regarding that, there was a decision. So honorable court is asking the defendant, here in this case defendant is the medical college and the appellant is National Medical Council, which gives permission to establishing or enhancing the admissions to medical colleges. So it's asking the respondent, the defendant's lawyer, have you seen Munnabhai MBBS? So it's so funny, but it has a serious meaning behind it. So this is about the case title. The case title is National Medical Commission versus Chudaman Patil Memorial Medical College. As I said earlier, this is a case between Medical College and National Medical Commission. National Medical Commission is the governing body which will maintain the permission as well as the seat allotment and also the seat enhancement, the number of seats on which the medical college will be able to uh, tutor or the medical college will be able to admit. That will be decided by the National Medical Commission based on the infrastructure, available infrastructure at that respective medical college. What honorable judge says is, this is a case wherein a pediatric ward. Pediatric ward means where children will get admitted. That's a pediatric ward. All children were admitted without any problems. So have you seen the Munnabhai MBBS movie concept? How did the hospital have fake patients? Illness does not end on Makar Sankranti. This is a case of falsifying records, Mr. Singhvi. Mr. Abhishek Manu Singhvi is the lawyer for respondent. So this is what Honorable Judge Sir asked to the medical college. So what the hearing is about, as I said earlier, National Medical Commission is against Bombay High Court judgment. Bombay High Court previously said, which had allowed the re-inspection of Anna Saheb Chudaman Patil Memorial Medical College after the increased intake of medical students was cancelled by NMC. They increased the seats, medical college increased the seats from 100 to 150 for the MBBS course, but when they went and did a surprise inspection, so on January 14th, 2020, 22nd, surprise inspection, that is on the 14th, Sankranti day, surprise inspection was conducted based on which NMC withdrew the permission for the increase in intake. This is what, that's why it mentioned Makar Sankranti day. How illness does not end on Makar Sankranti. So this is what it said. That means on Makar Sankranti day, hopefully there were no patients. So this was challenged before the High Court, which gave an option to the medical college either to go for re-inspection or avail appellate remedy. The college opted for the former. Former means re-inspection. So the High Court order was challenged by the NMC before the Supreme Court on the ground that it was passed without noticing the provisions of the NMC Act. The college was aggrieved that the inspection was not conducted properly and there was gross negligence during the same. The court heard both the parties and finally said, medical college says there cannot be any dispute about the original complement of 100 seats. High Court has not dealt with the submission by rival parties and thus we cannot intervene under section Article 136. We set aside the impunged orders of High Court and restore the plea before the High Court. That means they cancelled the previous order of the High Court that enhancing the seats of that medical college from 100 to 150 and again a look or the re-investigation or re-hearing of the same case has to be done as per the Supreme Court request again. This is what, so High Court, Honorable High Court has to do the re-investigation regarding the case. So that is what said. Impunged and High Courts restore the plea. Again it decided the matter, restored the matter before the High Court. Again it went to the High Court, decided to
It has to be added freshly. This is about the case, friends. So what normally colleges does is it's nothing but greedy. You know the cost of each medical seat. Normally it will be based from 1 crore to 2 crore. So if they increase at least by 50 seat means almost 50 to 100 crore per annum is the revenue. This is what medical colleges does without having the proper infrastructure, without having the proper see infrastructure in the sense means not only the building, not only the money, not only the bus facility, etc., etc. It's about the patients. How many patients are available for treatment or for any normally any medical college will be having 1 is to 5 to 1 is to 10 ratio of patients versus medical students. So if the seats need to be 100 means there should be a minimum of 500 bedded medical hospital, that is a teaching hospital attached to the each medical college. So in order to have 150 patients at least, so 750 to 1000 or 750 to 750 to around 1500 beds it need to have. Here in this case, it was not seen 5 to 10 at least. I don't think so. They are having enough patients for even for 100 seats itself. That's the thing here. Everybody cannot establish infrastructure simply, and they cannot go for 100 seats or 200 seats like that. Ratio versus patients available and each medical student be 1 is to 5 to 1 is to 10 because it will not consider only for first year admission. If 100 seats per annum means there will be 4 batches because medical will take almost 5 years. So 5 years means 4 batches will be present. So 4 batches into 100 means 400. 400 at least 700 to 800. 2 to 3 patients per doctor is necessary or mandatory. That is the ground as per standard, world standards, not only Indian standards. This is the case, friends. So case title is National Medical Commission versus Chudaman Patil Memorial Medical College. So friends, please enter your valuable observations and inputs in the comment section below. Also, please like, share and subscribe. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರ ವಕೀಲರನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಮುನ್ನಬಾಯಿ MBBS ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ದೇ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೀದಿಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಆದಂತ ಸಿನಿಮಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಮಿಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಚೂಡಾಮಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಅದರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಹೇಳೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ. ಅದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರವೇಶನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಗನ ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರವೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 100 ಇತ್ತು, 150 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. 150 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು NMC ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಒಂಥರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಾಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಪೇಷಂಟ್ಗಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 100ರಿಂದ 150 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಸೀಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೀಟ್ನ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ NMC ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೋತಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ. NMC ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮಲಗಿದಾವಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮುನ್ನಾಬಾಯಿ MBBS ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಿರಾ ನೀವು ಅಂತ ಅವ್ರ ವಕೀಲರನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೀನಿ.
ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ನೀವು ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಬಂದು ಮಲಗಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದು, ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಜನವರಿ 14, 2022. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಹೊರಟೋದ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋದಿಲ್ವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ 100ರಿಂದ 150 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಗಳಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆ, ಇದ್ರದ್ದು ಸೀಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ರೋಗಿಗಳು, ಸುಮಾರು ರೋಗಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೀಟ್ಗೆ 5 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಿಗೆ 5, ಸೊ 5ರಿಂದ 10ವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 500 ಬೆಡ್ ಇರುವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 100 ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು 500 ಬೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. 100ರಿಂದ 150 ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು 50 ಸೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 50 ಸೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ 250ರಿಂದ 500ರಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೋಗಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ, NMC ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ರತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾವ ತರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ NMC ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಆಲಿಸಿ, ಇಬ್ರು ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಾದವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಆಲಿಸಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೇಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಈ ಕೇಸ್ನ ಆಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು NMC ಮೇಲೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ NMC ಅವರು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಬ್ಬರದು ವಾದನ ಆಲಿಸ್ಲಿ, ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ವಾದನ ಆಲಿಸ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿವರಣೆಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕೇಸಿನ ಹೆಸರು, ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಮಿಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಚೂಡಾಮನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.